օր մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ EduArmenia-ի հարթակ, այսօր աշխատաժողովի երկրորդ օրն է եւ առաջին սեսիան եւ խոսելու ենք մեր հետաքրքիր թեմայի մասին՝ հիբրիդային դասարանում վավերական գնահատականների մշակում, այսինքն հասկանում ենք, որ այսուհետև կորոնավիրուսից հետո հիբրիդային դասարանները սովորական երևույթ են լինելու մեր իրականության համար, թերևս Հայաստանում, պայմանավորված նաև այլ հանգամանքներով, եւ պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարելի է իրականացնել կարևոր գնահատում, ոչ թե գնահատում, որը ուժ չունի, այլ գնահատում, որը հնարավորություն կունենա իսկապես ստուգելու աշակերտների գիտելիքները։ Մեր խոսնակն է Շվետանգնա Չակրաբարտին։ Shweta, thank you for joining us. You may start. Thank you so much, Seda. It's always a pleasure to present at the EduArmenia conference. Today, we are going to talk about assessments in a hybrid classroom, and I hope you get to learn a bit about how to do assessments in the current context, especially after the pandemic. So a brief introduction into who I am and what I do. I'm the assistant head of secondary at an international school in Guangzhou, China. I've been the curriculum coordinator for IB for a long time. I'm also the editor at the International Educator. So if you have anything that you would like to share, please do write to me at editor@tieonline.com. This is just a brief background of my professional journey so far. So let's start with the actual objective of this presentation. As we know, in the past 2 years, there has been a big shift in education, and that's because of the pandemic. Most of our teaching is online, some of it is in the classroom. But as we are getting out of the pandemic, there is a situation which has come in place, which is the hybrid teaching. In this case, you might have some students learning from home and some students learning in the classroom. So how do you make sure that assessments are fair for these two students, one who's in your classroom, one who's learning remotely? So we will discuss today assessment strategies that can be authentic in measuring a student's engagement and that can be fair to students learning remotely. This workshop will also discuss the approach to assessments and how they can be inclusive for all students in a hybrid environment. It'll also investigate the online strategies. We'll see a lot of videos. We'll look at a few tools that you can implement in your classroom, and students working anywhere, whether in the classroom or online, can do the assessment fairly. Okay, let me just translate. Ուրեմն Շվետանգնա Չակրաբարտին աշխատել է տարբեր երկրներում եւ տարբեր կրթական ծրագրեր է իրականացրել, նշեց, որ աշխատել է մոտավորապես 4 աշխարհամասում, դասավանդել է մոտավորապես 4 պետական չափորոշիչներ տարբեր երկրների եւ տարբեր կրթական համակարգերի, այժմ հանդիսանում է միջազգային ուսուցիչ, այսպես կոչված ամսագրի, բլոգի, խմբագիր եւ ասաց, եթե ունեք հետաքրքիր հոդվածներ, սիրով պատրաստ է տեղադրել իր այդ բլոգում։ Ընդ որում կարող է էջը հետևել եւ LinkedIn-ում եւ Facebook-ում եւ կտեսնեք, որ հետաքրքիր հոդվածներ են ցավոք սրտի անգլերենով։ Այսօր ներկայացնելու է, թե ինչ է նշանակում իրականացնել գնահատում on-line, դա մեծ խնդիր է բոլորիս համար, կտեսնենք գնահատման մի քանի մոտեցումներ, նշվեց, որ արդեն հեռավար կրթությունը ոչ թե այսպես պանդեմիայի հետ է պայմանավորված, այլ մի շարք այլ գործոնների հետ եւ դառնում է մեր առօրյայի մի մասը։ Ուստի պետք է հասկանանք, ոչ թե ասենք ալ կլինի պանդեմիա, այդ ժամանակ կմտածենք, չէ, ինչ է հիբրիդային դասարանում գնահատումը, ինչպիսի մոտեցումներ իրականացնել։ Հիբրիդայինը կարծում հասկանում ենք, չէ, ժողովուրդ, երբ ունենք եւ հեռավարը եւ առերես հանդիպումները իրար հետ միաժամանակ։ Եվ ինքը կներկայացնի մի քանի տեսաձայնագրություններ, ինչպես իրականացնել գնահատումը, եւ կներկայացնի նաեւ մի քանի գործիքակազմեր։ Okay, let's move on. Yes. So very important to understand why we are in this workshop today. Always start with the why. So we need to understand why we need to rethink assessments. If you do an assessment in class and a student is doing with a paper pencil worksheet, but a student at home online can't do the same, then it's not fair to those students. That's why the assessment has to be same for all students learning together.
How do we make sure we can do this kind of assessment in hybrid classrooms? That is what we are going to discuss. And what are the different types of assessment tools? I will take you through some of the assessment tools that can really help you teach in a hybrid classroom. Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ մենք հիբրիդային դասարանի մասին ենք խոսում, պետք է սկսենք հետևյալ հարցից, ինչու, պետք է մտածենք այս հարցի մասին, ինչպես ենք իրականացնելու գնահատումը, այդ հիբրիդային դասարանում, ինչպես ենք իրականացնելու այդ գնահատումը եւ ինչ ենք գնահատելու, սրանք այն կարևոր հարցերն են, որոնց մենք պետք է անդրադառնանք հիբրիդային դասարանում գնահատում իրականացնելու համար։ Ուրեմն ինչուն պետք է մտածենք գնահատման մասին, ինչ ենք ուզում գնահատենք, ինչպես կարող ենք արդյունավետ իրականացնել հիբրիդային դասարանի աշակերտների գնահատումը, եւ որն է ըստ էության հիբրիդային դասարանի գնահատման եւ սովորական դասարանի գնահատման տարբերությունը։ First, we must know what is assessment in terms of hybrid learning and what's the purpose. So a quick review into the purpose of assessments. It's to identify personal learning progression of the students, to diagnose if they have difficulties, and to give them direction. But it's just not for the student. It is also for the teacher to get direction how they should teach. That will enhance learning. Առաջին հերթին պետք է հասկանանք, թե ինչ է հիբրիդային դասարանում գնահատումը, ինչու ենք դա իրականացնում ենք, որպեսզի հասկանանք աշակերտի անհատական ուսումնառության այդ պրոգրեսը, տեսնենք, թե ինչ խնդիրների է բախվում աշակերտը եւ թե ինչպես կարող ենք նրան ուղղություն ցույց տալ, նրա ուսումնառությունը ավելի ամրապնդելու համար։ Տեսնում եք, ինչ որ միջազգային կազմակերպության սա մեջբերում է բանաձևը։ Հասկանանք խնդիրը, ուղղորդենք աշակերտին։ Okay. So we'll just quickly go over, and as teachers, you all must be aware of this and should be aware of this. The three basic kind of assessments that we need to do in our classrooms: assessment as learning, assessment of learning, assessment for learning. This chart is very helpful. If you can take a screenshot, do that, or you can revisit it in the presentation itself. When do we administer assessment as learning? It's during teaching. Assessment of learning is after teaching. Assessment for learning is before we start teaching, to know what are the learning needs of our students. Now, one thing to understand, assessment as learning is always either formal or informal, but assessment of learning and for learning are mostly formal. The purpose of assessment as learning is to support the student. The purpose of assessment of learning is evaluating how the student has learned. Purpose of assessment for learning is to help the teacher to plan. The impact is also different. The impact of assessment as learning is very high because it's done as you learn. The impact of assessment of learning is limited because it's the end of unit or concept assessment. What this is, how is this helpful for teaching? Teacher during assessment as learning is continuously teaching. During assessment of learning, we are evaluating our students. We are not teaching. And for assessment for learning, we are preparing how to teach in the classroom. So three different kind of assessment which we should be able to differentiate as teachers. Գնահատման 3 տարբեր մոտեցումներ կան։ Գնահատման առաջին մոտեցումը կոչվում է գնահատում հենց գնահատման նպատակով։ Երկրորդն իրականացնում է երկրորդը կոչվում է գնահատումը ուսումնառությունը հասկանալու համար, եւ երրորդը գնահատում ավարտից հետո։ Հիմա 3 տարատեսակները կտեսնենք։ Երբ ենք իրականացնում առաջին վանդակի գնահատումը, դա ուսումնառության ընթացքում է եւ այն կարող է լինել ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ։ Ուրեմն ձախ հատվածում վանդակի շատ հետաքրքիր բառեր են գրված, երբ է դա իրականացվում, երկրորդ տողը, մոտապես կապույտ ֆոնով տրված է, ֆորմալ է թե ոչ ֆորմալ, երրորդը այդ գնահատման նպատակը ինչ է, կանաչ գույնով նշված է, չորրորդը ինչ ազդեցություն ունի ուսումնառության վրա եւ հինգերորդը որն է ուսուցչի դերը այդտեղ։ Հիմա ես հերթով 3 գնահատման ձևերով կիշնեմ։
Ուրեմն առաջին սյունակը գնահատման նպատակով հենց տեղի է ունենում ուսումնառության ընթացքում, կարող է լինել ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ, նպատակն է գնահատման օժանդակել աշակերտների ուսումնառությունը, ուսումնառության ազդեցության վրա բավականին մեծ է նրա դերը եւ այս ամբողջ ընթացքում ուսուցիչը դեռևս դասավանդում է, երբ որ իրականացնում է հենց այս գնահատումը։ Երկրորդ վանդակը դա նշանակում է գնահատման, էլի գնահատում մի քիչ հայերենով չի հնչում, բայց այլ տարբերակ չկա, երկրորդ տեսակն է գնահատման, տեղի է ունենում ուսումնառությունից հետո, այն ֆորմալ է եւ հնարավորություն նպատակն է սրա գնահատել իսկապես, հասկանալ ինչ են սովորել աշակերտները, նրա ազդեցությունը ուսումնառության վրա սահմանափակ է, որովհետեւ արդեն դե վերջացավ այս մոդուլն ավարտվեց եւ գնահատում ենք, հա, եւ ինչ ազդեցություն ունի ուսուցչի վրա, ուսուցիչը փորձում է հասկանալ ինչքանով են այդ թեման, այդ մոդուլը աշակերտները հասկացել։ Երրորդ գնահատման համակարգը տեղի է ունենում մինչև ուսումնառությունը, հա, եւ հիմնական ֆորմալ է, որն է այս գնահատման նպատակը, հասկանալ թե ինչպես պլանավորել ամբողջ միավորը, ազդեցությունը ուսումնառության վրա քիչ թե շատ բարձր է, որովհետեւ հաշվի եք առնում թե ինչ մնացորդային գիտելիքներն են աշակերտները կամ ինչ գիտեն թեմայի շրջանակներում, եւ հետո նոր պլանավորում եք։ Եվ որն է ուսուցչի դերը այստեղ, հասկանալ թե ինչպես պլանավորել թեման կամ մոդուլը։ Okay, thank you. Now, can I ask a question to the participants? Yes. Okay, so can somebody name what is assessment as learning known as, and similarly, what is assessment of learning known as, and what is assessment for learning known as? There are three kinds of assessments, and as teachers, we have the idea what are these. So if you can in the chat, just type your answers. What is assessment as learning, assessment of learning, and assessment for learning? Այս գնահատումները հայերենում էլ ունեն անուններ, առաջին երկուսը ունեն անուններ, կարող եք ասել ինչպես են դրանք կոչվում։ Այդ պետական վերապատրաստման շրջանակներում դրանք կան, well, formative, as it's formative, yes. Perfect. And of-ը որը կլինի, very nice, brilliant. And for? Okay, we'll not spend much time here. We'll get back to what is assessment for learning in some time. Yeah, we'll discuss it. I'll tell you the answer as we are going. Okay, thank you so much. So let's start with the first phase, which is assessment as learning. Now, assessment as learning, as you correctly said, and all of you know, it's formative assessment. It is to increase transparency and to meet the needs of the learners. It takes place during a lesson and it gives insight to both teachers and students how to learn better and how to teach better. Ուրեմն հիմա երեք տարատեսակներով էլ կանցնենք հերթականությամբ եւ առաջինը գնահատման համար ձևավորող գնահատում եկեք օգտագործենք արդեն պաշտոնական բառը դա ուսումնառության գնահատումն է որպեսզի տեսնենք թե ինչ են հասկացել աշակերտները եւ ինչի կարիք ունի ուսուցիչը փոփոխություններ իրականացնելու համար Հայտնի է որպես ձևավորող գնահատում անունով եւ տեղի է ունենում դասի ընթացքում, երբ աշակերտը եւ ուսուցիչները փոխադարձ իրար անընդհատ հետադարձ կապ են տալիս. Yeah, and then we should know why we need to have assessment as learning, because we need to meet the outcomes of our teaching. Then we need to identify student needs. We need to know what materials, what resources we will need throughout the teaching. And for differentiation, this is the best way for assessing as you are learning. It also gives immediate feedback to students and a direction to students to learn better. Եկեք հասկանանք, թե ինչու ենք ներդնելու, ինչու է կարևոր շատ ձևավորող գնահատումը, քանի որ այն մեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե մեզանից ինչ վերջնարդյունքներ են սպասում, այսինքն վերջնարդյունքներին պետք է համապատասխանենք այս ձևավորող գնահատումը, պետք է առանձնացնենք աշակերտների եւ նրանց տարբեր խմբերի այդ կարիքները,
Հասկանանք, թե ինչ ռեսուրսներ են մեզ պետք ձևավորող գնահատման շրջանակներում, իրականացնենք տարբերակում ձևավորող գնահատման շրջանակներում եւ անմիջապես հետադարձ կապ տանք, որպեսզի ուղղորդենք աշակերտներին։ Ահա թե ինչու է կարեւոր ձևավորող գնահատումը։ Yeah. So, for example, here is an assessment as learning example. You give traffic lights to your students. They can be pens, they can be colorful cubes. I usually give 3 kinds of pens to students. When they're doing their work, after they have finished, they just have to traffic light it. They can use the green pen if they have understood everything and they're able to solve everything. They can use the yellow pen if they have understood something but still needs support. And they can highlight with the red by saying that I didn't get it, I need some help. This is the simplest kind of formative assessment we can do as we are teaching without interrupting learning and just getting to know how much the students have understood. Շատ լավ, այստեղ մի հետաքրքիր գործիք է տրվում, որը լուսամփոփ է հայերեն, հա, լուսաֆորն է, որպեսզի ստուգենք ինչպես է տեղի ունենում ձևավորող գնահատումը առանց որոշակի ընդհատումների, առանց այդ գործընթացը ընդհատելու։ Եթե կարմիր գույն է ցույց տալիս աշակերտը, կարող է ես այդ լուսաֆորի վրա եւ կարող է, չգիտեմ, քարտիկներ դնեք սեղաններին, աշակերտներ վերցնեն եւ ցույց տան, ուրեմն աշակերտը ցույց է տալիս, որ ինքը չի հասկանում, ինչ դուք բացատրել եք եւ կարիք ունի ձեր աջակցության։ Եթե աշակերտը ցույց է տալիս դեղինը, ուրեմն ինքը կարիք ունի աջակցության, բայց այդքան շատ չէ, որոշակի խնդիրներ կան, որոշակի գիտելիքի բացթողում կա, բայց ըստ էության աշակերտը հասկանում է ինչ է տեղ ունեցել, եւ եթե կանաչ գույնն է, ուրեմն աշակերտը կարող է ինքնուրույն սովորել եւ ձեր օգնության կարիքը չունի։ Սա պարզ միջոց է, գործիք է, որի միջոցով կարողանում եք հասկանալ, որքանով է աշակերտը հասկացել այդ օրվա դասը։ And now teachers use these assessment as learning. For example, some of the examples are focused observations, questioning, even simple conversation or quizzes. Through assessment as learning, we gain information, what students are thinking and how they are learning, so we can plan our lessons accordingly. Ուրեմն ինչպես են ուսուցիչներն օգտագործում գնահատումը որպես ուսումնառություն, հա, հենց գնահատումը որպես ուսումնառություն է թարգմանվում, դիտարկումների, հարցերի, երկխոսությունների, քուիզների միջոցով փորձում են բացահայտել աշակերտների մնացորդային գիտելիքները, ընկալումները, ընդհանրապես ինչ են հասկացել աշակերտները, եւ այս ինֆորմացիան նրանց հնարավորություն է տալիս վերադասավորել, վերապլանավորել իրենց հաջորդ դասը։ Այսինքն գնահատումը որպես ուսումնառություն, հետաքրքիր մոդել է ինքը, հետաքրքիր է նաև մեկնաբանությունը, մեզ հնարավորություն է տալիս վերափոխել մեր հաջորդ դասերը եւ համապատասխանեցնել աշակերտների կարիքներին։ Now, let's see an example. Now we start looking at different apps, different technology that can help you introduce assessment as learning for both students learning in class and learning remotely. This is an app called Newsella. Let me just explain very briefly what it does, and then we can watch this video for 1 or 2 minutes to see how it works. Newsella, if you use this app, it allows you to assign work to students where they will get quizzes that are automatically integrated into these reading assignments. And you can also give them feedback as they are doing their work. Every day, this website uses new types of documentary, new type of articles. It's one of the best ways for students whose native language is not English to learn different curriculum like humanities or sciences or even the English language. Welcome to Newsella ELA, your home for over 10,000 authentic texts and resources for ELA instruction. Find content by topic, theme, or skill. Check out the opinion section to anchor a lesson on argumentative writing. Here's one sports fanatics will love. Students encounter vocabulary words in context. After reading, they can practice using those words with low-stakes activities.
Every article has quizzes aligned to ELA standards for informational text or literature. Assign to students right away or save it for later. Curated collections support specific instructional needs like paired text or research projects, or to enhance curricular materials you're already using. Here's a collection for novel studies with content to support more than 30 of the most commonly taught novels in each grade band. Find engaging real-world content and lesson ideas to bring the themes from the book to life. Besides quizzes and vocabulary, articles come with customizable writing prompts. All nonfiction content is published at 5 reading levels. Assign the article to share it with students immediately at the reading level that's just right for them. Classroom usage and student work don't have to be invisible for teachers or administrators. Easily keep tabs on how your students are doing. Quizzes are graded automatically. Review students' writing prompts and annotations in a snap. With new content added daily, every day is a new chance to spark interest, build background knowledge, and develop skills. To learn more about Newsela ELA, contact us today. So this is a great app to assign reading tasks for your students as a formative assessment. Okay. Ուրեմն առաջի գործիքը, որ դուք ստանում եք Շվետայից, կոչվում է Newsela Edge, որը շատ է կիրառվում միջազգային կրթական համակարգերում։ Ինքը ինչ է։ Ինքը Edge անվճար, որը հավաքում է աշխարհի տարբեր ինֆորմացիաները եւ դա վերաշարադրում է կամ պարզ է դարձնում, հասանելի է դարձնում աշակերտներին կամ ուսանողներին։ Ցավոք սրտի պահեդրությամբ ինքը մենակ անգլերեն լեզվով է հասանելի, մասնապես անգլերենի ուսուցիչներին շատ կհետաքրքրի, բայց ինչ ունի մեջ է բազմաթիվ ինֆորմացիա, սկսած քաղաքականությունից, մշակույթից, տնտեսությունից եւ հասանելի լեզվով է ինքը աշակերտներին։ Դրանից բացի այդ բոլոր ինֆորմացիաները, հոդվածները, որ մեջը կան, դրանք ունեն նաեւ քուիզներ եւ կարող են կարդալ աշակերտին, որից հետո պատասխանի քուիզին եւ արդյունքները ստանաք։ Արդյունքները կարող եք ստանալ ոչ միայն անհատապես, այլ կարող եք ուղարկել դպրոցին ծնողներին, այսինքն հասանելի է, թե ինչ է կարդացել, ինչպես է պատասխանել աշակերտը, ինչ է արել։ Մեջը կան անգամ գրական ստեղծագործությունների հատվածներ։ Սա հնարավորություն կտա նաև ձեր աշակերտների ուսումնառությունը տարբերակել, որովհետև հոդվածներում նշված է, թե եւ ըստ հետաքրքրությունների, հա, կարող եք տալ, ընդհանրենք մեկին սպորտն է հետաքրքրում, մեկին հետաքրքրում է քաղաքականությունը, մյուսին չգիտեմ ինչ-որ խաղեր, եւ կարող եք տալ ըստ մակարդակների, տեքստերի կողքը գրված է, թե դրանք ինչ մակարդակի նյութեր են եւ ինչ մակարդակի աշակերտը կարող է ընթերցել։ Բաց Edge-ը հասանալի է բոլորին, միակ ցավային է, որ անգլերեն լեզվով է, բայց անգլերեն դասատները եթե օգտագործեն ու փորձեն համագործակցել մյուս առարկաների ուսուցիչների հետ, իդեալական կլինի։ Սա այն կայքն է, որը կդարձնի ձեր ուսումնառությունը իրական կյանքի հետ կապ ունեցող։ Այն ամենը, ինչ կտեսնեք, կլսեք այստեղ, ամեն ինչը իրական կյանքից է վերցված։ Shweta, you have a question? Are there any websites where we can create our articles? Yes, Well, there are. In fact, we will be discussing a lot, so you can see where you can do that. Yeah. Okay. Yeah. Welcome. Sorry, I'll just move on. Just wanted to give an example without going much into details. I'll just say, look, if I have a year 9 assessment, I can make this assessment ready for students, select any article, or to answer your question, I can select an article from other website and copy it here, put the link on this website, and then it will be constantly updated. All the assessment are relevant and authentic because it's done for the first time, it changes the next time, and it's aligned to teaching and learning standards. Ուրեմն այստեղ հնարավորություն եք ոչ միայն հենց այս Edge-ի մեջի հոդվածներն օգտագործել, այլ կարող եք այլ Edge-երի հոդվածներ տեղադրել եւ այս Edge-ը quiz կսարքի դրա հիման վրա ու կարողանաք այդ ամբողջը օգտագործել։ Այսինքն ինքը կփորձի համապատասխանել ստանդարտներին, լեզուն չեմ կարող ասել, կարծեմ լեզուն էլ է փոխում մի քիչ դարձնում ավելի հասանելի աշակերտների համար եւ շատ յուրօրինակ, այսպես գնահատում կարող եք իրականացնել, հա։ Copy-paste անելու հնարավորություն չունենա աշակերտը։ Մենակ արտագրել չի, ես չգիտեմ ինչ չի, այսինքն պետք է մտածի կարդալ եւ գրի։ Որևէ մեկի օգնությունը այստեղ ինքը չի կարող վերցնել, այստեղ խաբելու գործոնը կվերանա։ Yeah. Okay, let's see another example. I'm sure many of you are aware of this peer deck. Peer deck comes with the
Google Chrome web browser. You can add it to your Google Slides also when you're presenting to your class. It is the best tool for instant feedback. Let's see a 1-minute video how it works. Pear Deck will change the way you present slide decks in a live classroom setting. When you hit Start Presenting in Pear Deck, you're creating a live session for participants to join on their own computer, tablet, or smartphone. As the instructor, you control the flow of the presentation from your computer or tablet. On their devices, participants can respond to your pre-planned or impromptu questions throughout the presentation with a number of unique interaction types. Those responses can then be shared anonymously and in real time on your classroom projector or interactive whiteboard. From your device, you can isolate individual answers, toggle responses, and even do cool things like overlay all of the drawings your students have shared. Let's walk through a session to find out how. Okay, so it's very easy. Like you can create your own content and ask students accordingly. One of the question was, how do we create our own content? So this is your way. While you're teaching, if you're using a Google Slide, just use Pear Deck, which is already on Google Chrome, and it'll allow you to send your question to all students, and you can see their reply and their response immediately. Ուրեմն աստղիկներ հարցնում, թե ինչպես ստեղծեք ձեր հոդվածները եւ այլն, սա այն գործիքն է, որը կարող եք օգտագործել ձեր հենց հոդվածները ստեղծելու համար։ Ինչ գործիք է, սա հետադարձ կապ տալու գործիք է աշակերտներին, ինքը Google-ի հավելված է, Google-ի մեջ կարող եք տեղադրել, եւ երբ որ աշակերտներին հանձնարարություն տակ ենթադրենք Google-յան սահիկաշարժ ստեղծել կամ Google-ի վրա ինչ-որ փաստաթուղթ օգտագործել ստեղծել կլինի դոկը կլինի մյուսները, այս հավելվածը աշխատում է։ Երբ որ աշակերտներն անում են, իրենք այդ արած աշխատանքի վրա դու կարող եք դիտարկումներ անել, մեկնաբանություններ տալ, որ աշակերտը միանգամից տեսնի, որ ուղղությամբ է ճիշտ աշխատում, որ ուղղությամբ սխալ, կարող եք անգամ իրենց սայկաշարերի վրա ինֆորմացիաներ դնել, փոխել, ավելացնել, այսինքն բավական ինտերակտիվ է։ Աշակերտը ձեր կողքը չի, որ գլխին կանգնեք եւ ասեք այստեղ ճիշտ է, այստեղ սխալ, բայց երբ որ աշակերտն աշխատում է, դուք տեսնում եք սայկաշարի վրա, երբ որ հիբրիդ է, եւ կարող եք միանգամից հետադարձ կապ տալ, հավելվածը անվճար է։ So this is one of my favorite apps to use. It's called Evernote. Now we are talking about formative assessment. So formative assessment means you should be able to see the students' work as they're doing. And in a hybrid or a remote classroom, or even if you are not in the classroom and you want to have a lesson outside the classroom with students wherever they are, you can ask them to start making their notes on Evernote, because it will allow you to grade it as they are writing, to add your own comments to it, to also allow them to integrate different videos, different websites, to organize their work in one place, which is a digital notebook. It's very easy to use, and students, if they have a presentation, they can directly use it from Evernote. Let's quickly see how it works. Feeling disorganized? Evernote brings your notes, to-dos, and schedule together to help you accomplish anything. I'm sorry, anything? Because I sometimes get these ideas that I think could lead to something big. But before I can do anything about them, they're gone. Oh, see, that was a good one. Let's bring it back. Capture any idea, no matter when it comes, so you can find it fast and build on it later. Okay, but my projects are piling up, and I have to manage to-dos for all of them. Can you help me out? We have your tasks organized by project or due date, and we can even help you prioritize your... Hold up. That one's due today. That means I have to hunt down a bunch of notes and files and links and... Actually, all your tasks live inside your notes, right with all your docs, PDFs, links, and web pages. Sorry, just one more thing. I've got so much going on, and sometimes things get lost in the shuffle. Can I get a reminder? Okay, good. I'm good now. I hear you, Dad. My schedule is packed, and I need to keep track of what happens in every meeting. Can you help with that? Sure thing. We'll just connect your calendar to your notes and set up reminders to open the right note right when you need it. I gotta go.
I need to get ready for a big meeting and I don't have time for this. Wait, just click that. Everything you need is right here. Thanks, but I really... Oh, hey, everything is right here. Exactly. Great, but thinking about how to organize all this stuff kind of makes my brain hurt. Can't I just get what I need when I need it? You mean like this? Actually, yeah. Wait, what is this again? Okay, So just one Evernote- question. Yeah, is it free? Yes, it is free up to 60 MB, anything you can upload. And you can keep deleting. So when I reach, like I use it personally for my dissertation work, it's like a journaling process, a notebook. So when I reach about 60 MB, I'll delete notes that I don't need. And if you want to keep continuing, you can pay. There's a very minimal charge for it. You can pay and use it forever and keep storing videos, audio, notes, anything that you want. But for classroom purposes, notes, it's very good for making a notebook. Շատ լավ, ուրեմն երկրորդ հետաքրքիր գործիքը, որը ունիվերսալ թվային կարծեք թե աշխատատետր լինի, ամեն ինչ մեջը կա, սկսած օրացույցից, մինչև սահիկաշարերը, մինչև ձեր հղումները, վիդեոները, դիտարկումները, կարող է լինել այս Evernote-ը, որը կրկին Google-ի հավելված է, մինչև 60 մեգաբայթ հնարավորություն է տալիս անվճար աշխատելու, երբ որ լցվում է կարող եք ջնջել եւ օգտագործել տարածքը, ինքը ունիկալ մի հարթակ է, որտեղ ձեր ամբողջ ինֆորմացիան կարող եք իմի բերել, ել եմ ասում սահիկաշար, տեսաձայնագրություն, աշակերտների դիտարկումներ, ձեր դասապլանները, նկարները, հարթակ է, որը կարող եք կիսել աշակերտների հետ նորից աշխատել, կարող եք կիսել ձեր ուսուցիչների հետ, ենթադրենք մենակ ձեր դասապլանը նորից աշխատել դրա հետ կապված, ամեն ինչ տեղավորվում է մեջը եւ քանի որ մենք ըստ էության գնում ենք թվային ամեն հարթակի ամեն ինչ դառնում է մեր մոտ թվային, հա, ցանկալի կլինի օգտագործել սա եւ կարողանաք կիսել եւ պահել, որ ձեր համակարգիչը չծանրանա։ Անընդհատ կարող եք հետադարձ կապ տալ, մեկնաբանություններ գրել, քանի դեռ աշակերտներն աշխատում են կամ ձեր գործընկերով ում հետ որ կիսել եք։ Yeah, thank you. So just to go over it, when we get into phase 2, before that, we learned 3 different type of tools: Evernote, then Peer Deck, then Newsella. So you can use this for assessment as learning, which is formative assessments. Use three very strong tools for formative assessments. Now let's move on to summative assessments. Շատ լավ, մինչև առաջ անցնելը երկրորդ բաժինը ուսումնասիրելը, որը ամփոփիչ գնահատումն է, դուք սովորեցիք, թե ինչպես կարելի է իրականացնել յուրօրինակ, ճիշտ, վավերական գնահատում, վավերական ասելով այստեղ հասկանանք, որ աշակերտները չեն խաբի ձեզ, արտադրյու ձեր ձեռքը, վավերական գնահատում, հիբրիդային դասարանում օգտագործելով 3 անվճար թվային գործիքներ, առաջինը նյուզելաներ, երկրորդը peer feedback-ներ, երբ որ աշակերտները կարող են աշխատել եւ հետադարձ կապ տալ, տեսանք, եւ երրորդը Evernote-ներ, որը ունիկալ մի հատ հարթակ է, ամեն ինչ այստեղ տեղավորելու եւ աշխատելու համար։ Հիմա երկրորդ փուլում ծանոթանալու ենք ուսումնառության գնահատում կամ ամփոփիչ գնահատման գործիքներին։ Okay, so as we discussed, I'll just go over this because it's important to review what we are trying to understand with the tools that we will use. Assessment of learning, it is summative assessment, and they are done at the end of a unit or a concept to see how well the student have learned. Ուրեմն գնահատման մյուս տեսակը դա ամփոփիչ գնահատումն է, այն իրականացվում է մոդուլի թեմայի ինչ-որ բաժնի ավարտից հետո եւ այստեղ փորձում ենք հասկանալ թե աշակերտները որքանով են անցել այն ինչ որ նախատեսնենք այդ բաժնի համար։ Okay. Now the reason for implementing the assessment of learning is to find out why are we teaching in the first place? What do we need to deliver to the students and how well they have learned? Clear intentions of learning, that is clear description of what students are going to learn at the end of a certain period.
the ability to demonstrate the competence and skills that students have learned. For example, university entrance test, preparing them for that, or end of year final exams. Alternative mechanisms, it's a range of alternative assessments, but with the same outcome. The outcome is to see how much the student has learned over a period of time. Որն է ամփոփիչ գնահատման իրականացման նպատակը, հա? Հասկանալ, թե որոշակի ժամանակահատվածում աշակերտներն ինչ են սովորել։ Տեսնել, թե արդյոք այն ինչ նախատեսել ենք ուսումնառության համար տվյալ ժամանակահատվածում հասել ենք նպատակին, թե չէ։ Դրա համար պետք է սահմանել հստակ չափորոշիչներ, վերջնարդյունքներ, խնդիրներ, այդ մասին շատ է խոսում արդեն վերջերս Հայաստանում։ Պետք է նաև հասկանալ, թե արդյոք այն կոմպետենցիաները եւ հմտությունները, որոնք սահմանված էին այդ ուսումնառության ընթացքում գիտելիքի հետ միասին, արդյոք աշակերտները յուրացել են, թե ոչ։ Այսինքն կամ գնահատման բազմաթիվ կոմպոնենտներ եւ այդ ամբողջի նպատակն է վերջում տեսնել հասել ենք նպատակին, թե չէ։ Օրինակ, որը կարող է լինել նպատակ ամփոփիչ գնահատման, երբ որ աշակերտները դիմում են բուհեր եւ բուհի քննության համար են հանձնում այդ քննությունը։ Տեսնենք, հասել են, սովորել են, չեն սովորել, ընկալել են այն ամբողջ ինչ անհրաժեշտ է իրենց բուհի քննությունը հանձնելու համար։ Okay. So we all know what it is. Let's quickly get on to examples. Now, when assessing students for summative assessment, it has to be at the end of the instruction period. Why? It's to collect the students' knowledge and skills, and how is through various exit strategies. And that is the tools that we will use and see how to use the online tools to do summative assessment. One of the best examples of summative assessments done online is a platform called Seesaw. Many of you might be using it in your schools. It allows teachers to do a full project online, and whatever the students are doing, the teacher can see it, the family members can see it at real time. And the teacher can also be doing continuous feedback or marking the project at the end, which the parents will be able to see, the student will be able to see when it's done together. So let's see how this works. Welcome to Seesaw. Seesaw is a portfolio that your student will use to showcase what they're learning and doing at school and share that with you, their family. They'll add photos, videos, drawings, voice recordings, notes, and much more to their learning journal. And you'll be able to see their amazing work right on your phone or computer whenever they post something new. Students love Seesaw because they're able to show what they know with lots of different tools and share their work with meaningful audiences, all while practicing those super important 21st century skills. Teachers love Seesaw because they're able to gain insights from all of their students, see student growth, and have all that classwork organized in one place. Parents love Seesaw because they can be closer to the classroom without being there every day and really understand how their student is doing. Teachers and parents are always in control of how student information is shared. Once you've connected to your child's account using the special invite code or link from your child's teacher, you can view all of their posted work. You'll only see your own child's work and messages that your teacher sends home. When something new is added, you'll get a notification. You can decide if you want notifications via email, push, or text message. Notifications can come each time something new is added or just once a day. You choose the settings you prefer. Once you follow the Seesaw notification, you can see what's going on in the classroom in real time. Teachers can also turn on options for you to like and comment on your child's work to encourage their learning. Remember, the best comments help us learn something new. Things like, wow, you did a great job because, have you considered? Interesting, this made me think of, I'm proud of you because, are great conversation starters. We're all learning together how to communicate and be our best selves online. You can leave a text comment or even a voice comment. Voice comments are perfect for younger learners. Seesaw takes your and your child's privacy seriously.
We understand that you're trusting us to protect your child's information, and we promise to provide a service that keeps students safe. You can learn more on our website at web.csi.me/privacy. So as you see, it's something that you can do a project type of work where students get continuous feedback, and you can do the final summative assessment on the project on the Seesaw platform. It's very easy, and it's more useful for young learners because they need constant help while they're doing their projects. Okay. Ուրեմն ամփոփիչ գնահատման աշխարհում ամենատարածված մոդելներից մեկը SISO հարթակն է, որը գործում է անգամ հեռախոսի վրա. SISO հնարավորություն շատ հաճախ այն օգտագործվում է տարրական դպրոցում եւ միջինի առաջին երկու օղակներում. Ինչ է ինքը հավելված է, մենք Viber-ն ենք օգտագործում կամ WhatsApp-ը, բայց SISO-ն պիտի անենք, որտեղ ինքը նախ ապահովում է աշակերտի անվտանգությունը, հա, այստեղ յուրաքանչյուր ծնող տեսնում է իր աշակերտի աշխատանքը, ուրիշները մուտք չունեն, եթե չունեն այդ հղումը, չեն տեսնում, ուսուցիչ ծնող աշակերտ կապն է ապահովում հենց այդ հարթակում, եւ ուսուցիչները հաճախ նկարում են աշակերտների կատարած աշխատանքը կամ աշակերտին դասապրոցեսի ընթացքում, հաճախ դա կարող է լինել տեսաձայնագրություն, կարող է լինել նկար, եւ տվյալ պահին հենց տեղադրում են հարթակում, ծնողը միանգամից ստանում է, որ ինչ-որ նորություն է կա ձեր աշակերտի ուսումնառության վերաբերյալ։ Ծնողը կարող է հետադարձ կապ տալ, գիտեք, կարող է սրտիկով սիրել, հավանել այդ, կարող է հետաքրքիր նախադասություններ գրել, օ, կեցե շատ լավ ես արել, եւ աշակերտին միանգամից ոգևորի, հա, դասի պահին, որտես ծնողը քեզ այսպեսի, իհարկե ուսուցիչները ցույց տալիս աշակերտին, որ տեսեք ձեր ծնողը գրեց, որ լավ աշխատանքի կեցեք, շարունակեք այդ աշխատանքը կատարել։ Հնարավորություն է տալիս մինչև ընտանիքի 10 անդամի մեկ հաշվին գցել, այսինքն չգիտեմ, տատիկները, պապիկները, մամաները, մորաքույրները, բայց ոչ ուրիշ մարդիկ, ովքեր կտեսնեն աշակերտի աշխատանքը։ Yeah. Just an example, we just discussed all of this, so I'm not going to repeat it. But next one, this is one of my favorite apps for summative assessment. Why? Because you can create your summative assessment like a whole question paper. What it does is the moment you send it to the students, they will not be able to access anything else on their computer. It's called a lockdown app. So when I'm sending the assessment, I can be very sure that the student is not looking at answers online because their device will be logged to that app only, to that question paper only. They cannot use internet. They cannot use any other apps or any other functions on their laptop when they're doing summative assessment through AssessPrep. Sarah, would you explain that? Then I can show the video. Okay. Ուրեմն ամփոփիչ գնահատման մյուս շատ տարածված եւ ընդունված ձևերից մեկը կոչվում է AssessPrep, ինչու է շատ տարածված, որովհետեւ որ պահին աշակերտին ուղարկեցիք հանձնարարությունը, որ նա անի ու ինքը բացեց այս հարթակը, նրա համակարգչի վրա բոլոր մնացած գործառույթները կանգ են առնում, ինքը չի կարող մուտք գործել, չգիտեմ, Google կամ ուրիշ հարթակներ եւ ստուգել պատասխաններն այնտեղ ինքը այս գնահատման գործիքը փակում է մնացած բոլոր հարթակները, աշակերտը կարող է համակարգչի վրա այդ պահին մենակ աշխատել այս հարթակի վրա, ունի ռուբրիկներ, կարող եք մեջը ինտեգրել վիդեոներ, նկարներ, գրաֆիկներ եւ այլն։ Let's see how it works very quickly. In this video, we'll show how to create a test on AssessPrep as a teacher. On AssessPrep, navigate to My Test and click the red plus icon to create a new test. Here you can enter in the test title, duration, scheduled date and time, and which class or classes the test is shared with from management. AssessPrep text boxes also support any written language, so feel free to plan your tests in another language. Once the test is created, it will appear at the top of your test roster. The status of the test is shown here as published or unpublished. If the test is unpublished, students do not have access to it. If the test is published, it will be available for students to download through the AssessPrep offline app. Now we'll take a look at building the actual test.
To add questions to the test, first click on the test name to open it. On the right, you can add tasks, which can be understood as sections of the test. You can have as many sections as you like, and you can include multiple kinds of content, including videos, images, text, different types of questions, and simulations. You can also reuse content from previously created tests by clicking Add from Library. Let's take a look now at adding different types of content and questions. To add a simulation, first upload a file from your computer and add any necessary captions here. Once you've done that, you can add a subjective question based on the simulation by clicking on Add Question. To add a question, you'll first select which criteria are appropriate for this question and how many points or marks the question is worth. Then what type of question is this? You can then add question fields in the question fields page. You can see that the text boxes offer different styling options and the ability to add mathematical formulas. In the box on the right, you can enter the explanation, which is the answer key and only visible to students after the test has been graded. With recent developments in Assess Prep, you can also add multiple choice type questions, labeling questions, hotspot, match, classify, table, or GeoGebra type questions. You can mark the correct answer for these question types so that these question types will be automatically graded. You can also add a resource sheet for students to use during the test on the right-hand side. This will be available for students to use when taking the test. Thanks for watching this quick Assess Prep tutorial. So as you can see, you can create your own question paper. It can have multiple choice questions, fill in the blanks, tables, you can have graphs, you can have diagrams. Students can also draw diagrams. And if you put in the answer while we are designing, it'll automatically mark for you. So Assess Prep is the best option for summative assessments that can be done online. Հետաքրքիր գործիք տեսակ ամփոփիչ գնահատման, որը ունիկալ է, ուրեմն կարող եք բացել տեսաձայնագրությունը, եթե կարիք ունենաք հղումները կնայեք հետո, ուրեմն ամեն տեսակի թեստ, քույզ կարող եք մեջ ունենալ համապատասխանեցնել մաթեմատիկական գրաֆիկներ, մաթեմատիկական բանաձևեր, վիդեոներ, բազմաթիվ պատասխաններ, համապատասխանեցնել, դասակարգել, այդ փակցնել, որը ճիշտ է, որը սխալ, մի անգամ կարող եք թեստը ստեղծել եւ բազմակի անգամ կարող եք օգտագործել, կարող եք թեստը ստեղծել հետո բացել հասանելի դարձնել աշակերտներին, այսինքն կարող է ունիկալ բազա դառնալ, եթե ստեղծեք ու այլ տարիներով չչարչարվեք կամ չգիտեմ մի քիչ վրան փոփոխություններ անեք, անդադ աշխատեք սրա վրա, կարող եք միավորներ տալ, ինքը հաշվի միանգամից, որն է ճիշտ պատասխանը, որը սխալ եւ արդեն միանգամից աշակերտը կստանա պատասխանը. Okay, thank you. Next one. This is the last one in the summative assessment category. It's a web-based application. It's very good to do a one-to-one assessment in a classroom, and it can be used from anywhere and by anyone. So you can download it and start teaching or start using it for even your own child, or if you want a remote classroom, if you're tutoring or if you are teaching remotely, or even in the classroom. If you don't want to give paper pens out, you can just have an online assessment with ClassKick. First translation, okay. Welcome to Ms. K's class. The teacher is happy and our students feel successful, but it wasn't always like this. Ms. K used to struggle with paper assignments: print, copy, pass out, collect, grade, and hand back. In class, she could only help one person at a time, and this meant that she didn't know how the rest of her students were doing, especially the ones too shy to raise hands. Ms. K couldn't stand to leave students hanging, so she started using ClassKick to give them instant feedback. Now she can prep any kind of assignment all without paper, using her own worksheets, new web content, or embedded audio and video. When it's time to work, Ms. K sees every student, and each of them gets to go at their own pace. When needed,
students can raise their hand privately. Ms. K jumps straight into this question to give feedback. Students see this help instantly and keep working. Even better, teachers can allow students to help each other. Using ClassKick, students get feedback like never before, from their teacher, from each other, both in class or at home. Get it for free at getclasskick.com. Սա ուրիշ ունիկալ հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին, հենց անգամ թեկուզ դասարանում կարող եք օգտագործել, եթե աշակերտների ձեռքի տակ iPad-ներ լինեն կամ համակարգչային կամ հեռախոսավոր աշխատեն, տեսնել թե ինչպես են աշակերտներն աշխատում։ Նախկինում այդտեղ վիդեոյի մեջ ասեց ուսուցիչը աշխատում է մի աշակերտի հետ, մինչև մյուսները նստած խոսում էին, զբաղված չէին գործով, իսկ այժմ ուսուցիչը կարող է միանգամից իր այդ հարթակի մեջ տեսնել ով, որտեղ է եւ ինչ գործ է անում, այսինքն էկրանի վրա բացում է, ենթադրենք 10 աշակերտ ունեք, ինքը ցույց է տալիս, այս 10-ը ենթադրենք դեղին գույնով են նշված, առաջին փուլում են դերևս աշխատանքի, մեկը արդեն ավարտել է, մեկը ձեր օգնության կարիքը ունի, եթե օգնության կարիք ունեն, կարող են աշակերտներն միահար դիմել։ Բավականին արդյունավետ հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս շատ արագ կազմակերպել, համակարգել դասարանը, ոչ մեկ հետ չի մնում, կարողանում եք ուղղորդել բոլորին, նրանք ովքեր արագ են կատարել աշխատանքը, կարող են անցնել հարթակում տեղադրված մյուս աշխատանքները կատարելուն։ Եվ կարելի է օգտագործել ամեն տեղից, ծնողներն, աշակերտներն, ուսուցիչները կարող են օգտագործել։ Sorry. Yeah, just wrapping up. So 3 tools for summative assessment. First is Seesaw, which is good for younger kids, Assess Prep, which is mostly for secondary students, and ClassKick, which is free for anyone, for secondary, primary, anyone. Իմի բերենք ամփոփիչ գործիքները հիբրիդային դասարանում գնահատում իրականացնելու համար, առաջինը Seesaw-ն էր, որը արդյունավետ է ավելի շատ տարրական դպրոցի եւ միջինի առաջին երկու օղակների համար, երկրորդ գործիքը Assess Prep-ն էր, որը լոկ էր անում ամեն ինչ եւ աշակերտ ուզեր չուզեր մենակ պիտի օգտվեր այդ հարթակի վրա աշխատելուց, հա, եւ բազմաֆունկցիոնալ էր իր հնարավորություններով, եւ երրորդը ClassKick-ն է, որը կարող եք օգտագործել հենց դասարանում կամ հենց այդ պահին տեսնելու թե ինչպես է աշակերտը, անգամ տանը աշակերտն աշխատում այդ հանձնարարության վրա եւ որ փուլում է ինչ է անում։ Thank you. Now we move on to the final phase, which is assessment for learning. I'm just going to check the chat to see if anybody answered that question of what is assessment what is assessment for learning. So assessment for learning is done at the beginning. So for example, you want to know how much does your class know about a certain topic. So you can start teaching from the next topic onwards. For example, if I'm teaching math, algebra, do the students know single polynomial equations? Do I have to teach them? So that kind of assessment is called assessment for learning. And the simple term for assessment for learning is called diagnostic assessments. Ուրեմն արդյոք գիտեք թե որն է գնահատման երրորդ տեսակը, հայերեն կարծեմ հայտորոշիչ թեստ են ասել կամ հայտորոշիչ գնահատում, սա իրականացվում է մինչև որևէ մոդուլ թեմա բաժին ներկայացնել աշակերտներին եւ այս գնահատման նպատակն է հասկանալ թե արդյոք աշակերտներն ունեն որոշակի գիտելիքներ տվյալ թեմայի վերաբերյալ կամ եթե գիտեն որոշակի գիտելիքներ, ապա ինչ գիտեն այդ մասին, որպեսզի ուսուցիչը չկրկնի եւ կարողանա բացատրել, կամ էլ եթե չգիտեն, բացատրի, որ կարողանա հստակ ստեղծել իր մոդուլը տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Դուք ինձ ուղղորդեք հայտորոշիչ թե ախտորոշիչ են հայերեն թարգմանել այն գնահատումը, որը իրականացվում է մինչև որոշակի թեմա դասավանդելը։ Sorry. No problem. The key reasons for doing diagnostic assessment is to self-assess how much has the student knows already, and for setting goals for your classroom. That in this we will need to set goals because we already know certain things. We can know further knowledge by doing a diagnostic assessment.
it's a good practice to always start planning by doing diagnostic assessment first. Gives you a clear criteria of what to teach. It's like an internal feedback to the teacher and the students of what they already know. While in the chat, you may see that teachers started to type in Armenian, how do we call this test or this assessment type? Yes. Շատ ճիշտ կլինի, եթե դուք մինչև ինչ-որ մի բան դասավանդելը անպայման իրականացնեք այդ հայտորոշիչ գնահատումը։ Հակառակ դեպքում դուք իրական պատկեր չեք ունենաք։ Կարողանաք կդասավանդեք այն, ինչ աշակերտները գիտեն, կամ կդասավանդեք մի բան, որ աշակերտները չգիտեն եւ ձեր դասավանդումը արդյունավետ չի լինի։ Yeah, so this type of assessment is called diagnostic assessment. For example, if a new student comes to your classroom in the middle of the year and you want to know how much do they actually know in your topic, a KWL sheet is the simplest type of diagnostic assessment. You ask them what they already know, what they want to know based on the topic that you're teaching, and what they have already learned. This gives you an idea where they are in terms of the topic that you're teaching in your classroom. The second way of diagnostic assessment, and these are very simple standards of diagnostic assessments, is questioning, like interviews that we have at the beginning when somebody new comes in, or you join a class for the first time to understand how much they already know, so you can plan your lessons accordingly. Ուրեմն գնահատումը ուսումնառությունը կազմակերպելու համար կամ հայտորոշիչ գնահատումը իրականացնելու համար հիանալի տարբերակներ կան, օրինակ առաջինը գիտեմ, ուզում եմ իմանալ եւ սովորել եմ, հայերեն կարծում այդպես ենք թարգմանել, ինչ ես գիտեմ, ինչ եմ ուզում իմանալ, ինչ եմ սովորել այս մասին, սա առաջին օրինակն է, երկրորդը հարցեր են, հարցադրումների միջոցով ուսուցիչը կարող է վերհանել աշակերտների գիտելիքները, մտածողության աստիճանը, բաց թողած գիտելիքները նաև եւ նման ճանապարհով իրականացնել հայտորոշիչ գնահատում։ Yeah. Okay. So, for example, like Vygotsky said that all learning comes from social interaction. Assessment for learning in a social interaction is the best way to know how much students already know. So, for example, I'm starting a new topic. I will have a group discussion by just putting the topic on the board or giving the topic out to students just to know how much they already know about it and from where I can start teaching them. Vygotsky տեսությունը բոլորս գիտենք, որ ուսումնառություն դա սոցիալական շփում է, փոխներգործուն ինչ-որ միջավայր է, որտեղ աշակերտները սովորում են եւ հայտորոշիչ թեստի տեսակներից մեկն էլ դա դասարանային քննարկումն է, Շվետան ասաց, ես օրինակ կարող եմ գրատախտակի ինչ-որ բան ցույց տալ աշակերտներին եւ ասել նրանց քննարկում կազմակերպել դրա վերաբերյալ։ Արդյունքում ես կիմանամ ինչ գիտեն աշակերտները կամ ինչ չգիտեն թեմայի վերաբերյալ։ Կամ կարող են զույգերով քննարկում իրականացնել թեմայի վերաբերյալ։ Okay. So let's see an example of what we can use, what online tools can be used for assessment for learning. So if I'm starting a new topic for math, like I said, geometry, I will use Edpuzzle, which has many videos that teachers can put questions within the videos. So I can also pick up these videos from YouTube or from Discovery or from any other educational channel and put it on Edpuzzle and add questions to the videos. If the students are able to answer, that means they very well know the concept. If they're only able to answer a few of them, I will get the idea where I should start teaching from. So let's see an example of Edpuzzle.
I just want to stop and explain what's happening here. When the video is going, you can decide at one point that you want to ask a question here. You put the right answer. If the student writes the right answer, they can move on. If they don't write the right answer, they have to see the video again and then write the right answer. And only then they can complete seeing the video. Sarah, do you want to explain? Այդ puzzle-ը հայտարարիչ գնահատում իրականացնելու գործիք է, այստեղ հնարավոր է ուրեմն տեսաձայնագրություններ դնել, տեսաձայնագրությունների վերաբերյալ հարցեր տալ, տեսաձայնագրությունների տարբեր փուլերում, այն որում կարող եք օգտագործել ոչ միայն այս գործիքի մեջ եղած տեսաձայնագրությունները, այլ YouTube-ից կամ չգիտեմ Discovery-ից կամ մնացած ալիքներից լինքը կարող եք դնել մեջը եւ դրան կարող եք դուք ստեղծել, կարող եք ձեր իսկ ձայնագրած դասի հետ կապված հարցեր կազմել Հարցերը կազմում եք, տեղադրում եք մեջը եւ այնտեղ հնարավորություն կա Շվետան ցույց տվեց, ասում է, եթե հարցին աշակերտը սխալ է պատասխանում, ինքը առաջ գնալ չի կարող։ Ստիպված պիտի նորից տեսաձայնագրության այդ հատվածը նայի, որպեսզի գլխի որն է ճիշտ պատասխանը ու կարողանա պատասխանել ու շարունակի անցնել տեսաձայնագրության հաջորդ փուլին։ Որն է այս գործիքի առավելությունը, հարցեր եք դնում, մեկնաբանություններ կարող եք դնել, ինքը կարող է լինել աուդիո ձայնագրություն, ինքը կարող է լինել մեկնաբանություններ, հա, տվյալ բաժնի վերաբերյալ եւ աշակերտը յուրաքանչյուր աշակերտ ըստ իր սովորելու ժամանակահատվածի է իրականացնում, այսինքն մեկը կարող է արագանալ, մեկը կարող է դանդաղ աշխատել. We have a question. We can add open-ended questions as well. So can we add open-ended questions as well? Yes, you can add open-ended questions as well. And in that case, you don't put the right answer or the wrong answer. You just leave it blank. Okay, կարող եք նաև բաց վերջավորության հարցեր տեղադրել, տվյալ պարագայմի հարկերը ճիշտն ու սխալը չեք կարող անել, ուղղակի բաց եք թողնում, այսինքն աշակերտ դուք եք ստուգելու արդեն ճիշտ է պատասխանը թե չէ։ Yeah, thank you. So the next one is, this is just an example, we discussed it. Next one is Poll Everywhere. Now this is very free. It's an app which is an extension on Google Chrome. It allows you to create questions when you're teaching. So for example, I'm doing this presentation. I can use Poll Everywhere presentation where every slide will have one question and students have to answer that question to move on to the next slide. So it's learning at every stage, whether the students have understood or not, to move on further. So diagnostic assessment of what they have learned so far. Yeah, you explain and then I'll play it. Okay, Poll Everywhere կարող եք դնել ուրեմն յուրաքանչյուր սայկաշարի վրա հարցում, քանի դեռ դուք բացատրում եք, օրինակ ասում ինչպես ես եմ բացատրում, կարող եք ամեն մի սայկաշարի վրա հարցում դնել, աշակերտները պատասխանեն, հետո անցնել առաջ։ Սա հնարավորություն կտա, տեսնի աշակերտները լսել են, չեն լսել, հասկացել են, հետո նոր անցնել առաջ։ Ինքը Google-ի հավելված է եւ անվճար։ Okay, let's see how it works. If you're a teacher or lecturer who grades classes that look like this, or like this, then chances are you've ended up looking something like this. Skip the all-night grading sessions with Poll Everywhere's automated reports. You can whip one up faster than your morning cup of coffee, and they give you a complete breakdown of everyone's responses, attendance, and score. Let's put together an example report using this coffee quiz I brewed up at polleverywhere.com. I have my first question all queued up. So now I need to enable registered participants only. Doing so will give me the data I need to generate a complete report. With that done, I'll activate my poll and watch the responses come pouring in. Responding to a poll works on any web-enabled device, including smartphones, tablets, and laptops. When I created this poll, I made B the correct choice. And by the looks of it, we have some coffee drinkers responding today. Setting a correct answer is something you can do in both multiple choice and clickable image polls, just like this one about wild coffee beans. In this example, I've set it up so that any clicks in this region will count as a correct response. Now that we have some feedback on our original question, we're ready to generate a report and see exactly who responded.
Poll Everywhere supports 6 different reporting types depending on how you want your polling data presented. We're working with a graded poll, so let's go with Gradebook. Gradebook reports automatically grade all participants and provide a detailed breakdown of how each person responded. Once the report is finished, you can hover over any of these icons to see how your participants responded. And these question marks along the top provide additional information about each column of the report. And because we enabled registered participants only, we can see detailed information on each participant, including those who didn't respond. Poll Everywhere reports go where you need them, whether it's into Blackboard or Canvas, download to a CSV, or print out as a hard copy. Together, Poll Everywhere's graded polls and automated reports take the hassle out of grading, giving you shorter nights and happier mornings. Sign up for a Poll Everywhere account by visiting polleverywhere.com and add some extra engagement to your next presentation. Okay, so that's how Poll Everywhere works. Excellent tool for diagnostic assessment. Like you saw, you can see how much percentage of the class can answer that question, and then you can move on to the next topic. Տեսակոր նկարի միջոցով, չգիտեմ, տարբեր պատասխանների միջոցով հնարավոր է սա իրականացնել եւ միանգամից աշակերտները բացատրելու ընթացքում կարող եք տեսնել ինչքանով են հասկացել, ովքեր են պատասխանել, ովքեր են ուշադիր լսել, ովքեր չէին լսել, չէին պատասխանել, ամբողջական պատասխանը ձեզ տալիս է։ Yeah, so this is Mentimeter again for diagnostic assessment. Mentimeter is like Poll Everywhere, but it's for single question use only. So it's good for you because it can be integrated in any presentation, and it involves the audience live. So for example, I want to take a poll of how you understood whatever we did in this presentation. I should use Mentimeter. So Sada, if you explain that, then we can see this quick video. Mentimeter-ը գործիք է, որը ուղղակի մեկ պատասխան կարող աշակերտը տալ, հա, եւ էկրանի վրա կհայտնվի, եթե հարցակ, չգիտեմ, գիտեք ինչ-որ բանաձև կամ անցել այս թեման այո եւ ոչ, միանգամից կարող եք տեսնել դասարանի ընդհանուր հետադարձ կապը։ Yeah, so let's see how this works. Mentimeter is an easy-to-use, powerful interactive presentation tool. All you have to do is create a question, then press present. The audience then uses their smart device to enter the presentation code and submit their answer. With Mentimeter, you get unbiased results visualized in a way that encourages reflection and sparks discussion. Yeah, so that's how we use Mentimeter. Just ask a question and see how much the audience has understood. Մի հարցի միջոցով, չգիտեմ, անցել եք քիմիական որոշակի բանաձևեր եւ արդեն կտեսնեք աշակերտի կամ ինչ որ մեկ ուրիշ հարց, որ ուզում եք տալ եւ տեսնել դասարանի քանի տոկոսն է տեղյակ այդ հարցին կամ ոչ։ Sorry, we have one more tool. Do we have the time for it? Yeah, if this is the last one, let's do it. Yeah, this is the last one. But I can skip because you know this is Kaizena. You can just Google it and see. It also is very good because it attaches a rubric and you can give for voice feedback or voice commands. So you can research it and find it. It's completely free of cost. Վերջին գործիքը Kaizen-ն է, սա աշխատում է, էլի Google-ի հետ է կապված եւ աշխատում է ձայնային տարբերակով, այսինքն կարող եք ձայնագրել եւ ձայնի միջոցով իրականացնել այդ աշխատանքը, հա, հարց եք տալիս, ձայնն է գնում ձեր եւ ներկայացնում է։ Ասղիկ ջան, հարցը վերջում կտամ։ Okay. So now, as a conclusion, I would just go over assessment for learning takes place to understand what you need to plan to teach. Assessment as learning is ongoing, should always happen in the classroom. Assessment of learning is the end product. And this is a flow chart which will give you an idea how to plan your assessments, especially when you're doing it online and as hybrid learning. First, start with diagnostic assessment before starting to teach. Once you know what you have to teach, you start doing your formative assessments as you are teaching. Once
you have completed all your teaching and formative assessments. At the end, you do summative assessment. Summative assessments done before starting the next concept or unit. Start with diagnostic assessments. Ամփոփելով ուղղակի նշենք, որ երեք գնահատումներն էլ կարևոր նշանակություն ունեն, սկսեք հայտարարությունից հասկանալու համար, թե որտեղ են գտնվում աշակերտները, հաճախակի իրականացեք ձևավորող գնահատում, որպեսզի ամրապնդեք աշակերտների ուսումնառության գործընթացը եւ այն ավելի արդյունավետ դարձնեք, եւ ամփոփիչ աշխատանքը կհասկանաք, թե որտեղ են աշակերտները, ինչ են յուրացրել, ինչը չեն յուրացրել. That is how I was planning to use Mentimeter to get your feedback, but that's okay. We have come to the very end. So I would like you to reflect on 3 questions. What did you find most interesting? What did you find surprising? And what did you find useful? So if you can just put these answers in the chat, it'll give us an idea of what you learned today, or just feel free to ask your own questions. Okay. Երեք հարց, եթե դեմ չեք պատասխանեք հայերենով, ինչը դուք համարում եք այսօրվա հանդիպման ժամանակ հետաքրքիր, որն է ձեզ համար անակնկալը եւ որն է ձեզ համար արդյունավետը։ Երեք հարցի կպատասխանեք, ինչն էր հետաքրքիր, ինչն էր գրավիչ, ինչն էր արդյունավետ։ Before I'll just read you answers. Can you answer the question? Add puzzle and poll everywhere and Mentimeter we can use as formative assessment tools as well. Yes, you can. Yes, absolutely. I mean, all of these tools are interchangeable. I have just used it as something which is easier to use. For example, Edpuzzle, you can use it as a summative assessment also, as a formative assessment also. It's just easier to use in a certain context. Ասխեք, այո, կարող եք բոլոր այս գործիքները կարելի է նաև այլ գնահատումներ իրականացնելու համար օգտագործել, եթե նպատակային անեք։ Ժողովուրդ, պատասխանեք 3 հարցերի եւ ավարտենք, որն է ձեզ համար հետաքրքիր, արդյունավետ ու գրավիչ այսօրվա հանդիպումից։ Կարող եք ընդամենը մի հարցին պատասխանել, փորձեմ թարգմանել։ There's more questions. Yeah. No, it's just answer of your 3 questions. Okay. It was the whole topic was interesting, but amazing was New Zealand. Unfortunately, it's only in English. Sorry about that. The idea is that we discuss these here, and you can go and find out more about it. Yeah, language is issue for us. This is the biggest issue. Armenia. No problem. But once you start using these apps, for example, Assess Prep allows you to type in many languages. That's really useful. You're creating your own assessment. You can start typing in your own language. So that is very useful to know. Assess Prep-ը ժողովուրդ կարող եք հայերենով մեջ տպել, այսինքն ստեղծեք ձեր բազան ունիկալ, որը անդադ կթարմացնեք, օգտագործեք։ Չկա այլևս հարց, չկան հարցեր, հետադարձ կապ չկա, you have a thank you very much, it was interesting, and everything was very interesting and useful. Okay, thank you. Thanks a lot. I think I shared 10 to 11 tools today. So hopefully you will all go and research it and find out how to use it in your own context. Thank you so much. Thank you very much. It was nice to have you here. It was very interesting again. Thank you very much. This is feedback that I am reading. Well, I hope that this is not last time. We might have you also next year. Thank you very much. It was really very useful. No, it's always a pleasure. Always a pleasure. Thanks a lot. Thank you very much. Bye-bye. Շնորհակալ եմ ժողովուրդ։